Hi, let us go to go versus goes. Look here, verb 1, verb 2, verb 3, verb 4, verb 5. See, go is present, went is past, gone is a past participle, goes is a third person singular, going is a present participle. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ there are persons, there are three persons. Okay, see ಈ persons ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಈ ಶಿ ಇಟ್ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಬ್ 4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ವರ್ಬ್ 4 ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಐ ವಿ ಯು ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ವರ್ಬ್ 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೌ. ಸಿ, ಐ ಗೋ ಟು ಟೆಂಪಲ್. We go to temple. You go to temple. They go to temple. Third person ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, he goes to temple. She goes to temple. It goes to temple. Richard. Okay, the Richard go to temple or goes to temple. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು.